Good morning, friends. Today we discuss paper 2, British poetry from 14th century to 17th century, unit 1, the metaphysical poet. In the last lecture we discussed about the introduction of metaphysical poetry, and we discussed about that. In the introduction we discussed about the metaphysical poetry, the word first time used by Dr. Samuel Johnson, but that words Samuel Johnson borrowed from John Dryden, and Dryden writes about the Donne poetry. Okay, he into bracket Donne affected the metaphysics. Okay, friend, and the metaphysical poetry belonged to the 17th century, and those are the metaphysical poets are John Donne, the father and founder of metaphysical poetry, and his followers, his group members, they are, we can say, Richard Crashaw, Henry Vaughan, Robert Herrick, Andrew Marvell. And these are the other poets of this group of the poets. And here we can say that about it, they are called the metaphysical poets. Metaphysical poetry covers a long time period, because in 1592 the first poem written by John Dryden that published in 1592, and the time period end in the 1678 with the death of metaphysical poet Andrew Marvell. That's why we can say that the time period of metaphysical poetry is 1592 to 1678. Metaphysical poetry is different poetry. Their poetry are called the intellectual poetry also, because the poet of metaphysical poetry are John Donne and his other followers. They are very highly educated and intellectual people. They use imaginary, paradoxes and complicated thought in metaphysical poetry. That's why metaphysical poetry has we can say that he has a specific place in the field of English poetry. Okay, now friend, after that in this video introduction, the second we discuss about the definition. Today we discuss about introduction, પછી આપણે આજે ચર્ચા કરીશું definition, define. What is the definition of metaphysical poetry? There are the first object we try to understand metaphysical word. Meta, you have meta and physical. You have the word meta means after. Pachi. The meta means after, and physical, the legal you can say after the physical. Metaphysical poetry means after the physical, and further we can say that metaphysical poetry is the study of metaphysics. Metaphysics, physical એટલે શારીરિક, physics એટલે ભૌતિક કરતા પેલે પર. Meta એટલે beyond. There was, you also can use the word after and beyond. Beyond એટલે પેલી પાર. BEYOND. Beyond એટલે પેલી પાર. Beyond the physics એટલે કે ભૌતિકતા, આપણું શારીરિક એની પેલી પર આદિ ભૌતિક. શુદ્ધ ગુજરાતી મિત્ર આદિ ભૌતિક એટલે તમે સમજાવો કે જે ભગવાનની દુનિયા છે શું માનવામાં આવે? એ ભૌતિક નથી. આપણે ભગવાનને જોઈ શકતા નથી, ચમત્કાર જોઈ એ અનુભવી શકશે છે જો, પણ એ શું છે? આદિ ભૌતિક છે, એ અનુભૂતિ છે. એટલે એ માટે એને મેટાફિઝિક્સ કહેવામાં આવે છે. એને મેટાફિઝિક્સ એટલે કે એ આદિ ભૌતિક છે. એટલે કે ભૌતિક એટલે વાસ્તવિક. આ બોર્ડ તમને દેખાય છે, હું તમને દેખાવું છું, આ ક્લાસ દેખાય, એ શું છે? એ ભૌતિક છે, ફિઝિક્સ છે, ફિઝિકલ છે, ફિઝિક્સ છે, એ જોઈ શકે છે. પણ આદિ ભૌતિક મીન્સ પ્રેમ, એ જોઈ શકાતો કેટલો પ્રેમ, આટલો એ મેટાફિઝિક્સ છે. એ પછી ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ છીએ પણ ભગવાન સાથે છે, આ બધી વસ્તુ મૂર્તિ એ દેખાય છે, પણ એમાં રિયલ ભગવાન તે આદિ ભૌતિક છે, બિયોન્ડ એ પેલી પાર છે. એટલે એના માટે કહે છે મેટાફિઝિક્સ મીન્સ બિયોન્ડ the physical or after the physical. Meta એટલે after અથવા beyond the physical. Metaphysical poetry word is also kept that we can say that in the dictionary metaphysical poetry concern with the metaphysical. In the shorter Oxford dictionary with the metaphysical poetry concern એટલે સંકળાયેલો છે. કોની સાથે સંકળાયેલો છે? concern with
the study of metaphysics. It was said that about it concerned with the study of metaphysics. Metaphysical point એટલે કોણ કે આદિ ભૌતિક બાબતોનો સ્ટડી એટલે અભ્યાસ કરે. આદિ ભૌતિક બાબતોનો શું કરે છે? અભ્યાસ કરે છે. એને કહેવામાં આવે છે metaphysical poetry. According to the shorter Oxford Dictionary, metaphysical poetry is concerned with the study of metaphysics. In definition application, Oxford Dictionary definition આપણે શું કહે છે? It concerned with the metaphysics. Further, metaphysical poetry is the part of study of philosophy. It is the part of study of philosophy. બહુ ફિલોસોફી જોડાય છે નહીં કહેતા આપણે ફિલોસોફી એટલે તત્વજ્ઞાન, તત્વચિંતન, ચિંતન અથવા તત્વજ્ઞાન એને કહેવામાં આવે છે. જે કર્મની વાદિકા રસ્તે મહાફલે શું બધા છે એ પાર્થ તું તારું કર્મ કર્યા કર એની કર્મનું ફળ. તો આ બધું શું કહેવાય? કર્મ કરો, ફળની આશા રાખો ના. કર્મ કરશો તમે ચોક્કસથી તમારે સારા કર્મનું સારું ફળ મળે છે. આ શબ્દો આપણે વાપરીએ છીએ. તો ડિયર ફ્રેન્ડ, વોટ હેપન ધેટ? આ શું કહેવાય? આ ફિલોસોફી, તત્વજ્ઞાન, આત્મા અમારું શું શરીર નાશવંત છે. આ બધું ધાર્મિક પુસ્તકો, ધાર્મિક ગ્રંથોમાં બધામાં જે રીતે આ બધી વસ્તુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ બધું શું છે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એ શું છે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ વી કેન સે ધેટ ધ વર્ડ યુઝ ધેટ વર્ડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફિલોસોફી. Metaphysical poetry is a part of the study of philosophy and which concern with what is which try to understand the and describe the nature of reality. What we have read, metaphysical poetry try to understand and describe. એ પ્રયત્ન કરે છે સમજવા માટે. And you can say that DSCRIE and describe અને વર્ણન કરે કોનું? The nature of reality. What is the reality in the earth? વાસ્તવિકતાને એ શું કરે? મેટાફિઝિકલ પોએટ્રીમાં પોએટ્સ શું કરે? પ્રયત્ન કરે છે ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સમજવા માટે અને વર્ણન કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે જે નેચર ઓફ રિયાલિટી, વાસ્તવિકતાનો અભ્યાસ કરે. Here we define the metaphysical poetry. The definition of metaphysical poetry. Metaphysical કવિતાની વ્યાખ્યા metaphysical, the meta and physical. The meta એટલે after અથવા beyond the physical. બરાબર? And metaphysical poetry, it is, we can say that it is concerned with કોની સાથે સંકળાયેલી છે? સ્ટડી ઓફ metaphysics. એટલે કે આદિ ભૌતિક, જે ભૌતિક છે, શારીરિક દેખી શકાય છે, ભૌતિક કહેવાય. જે જોઈ નહીં શકાતું એ વસ્તુને શું કહેવાય? આદિ ભૌતિક બાબતોનો અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. અને બીજું કે મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી એ કન્સર્ન વિથ ઓક્સફોર્ડ ડિક્શનરી એની કન્સર્ન આપી મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી કન્સર્ન વિથ ધ સ્ટડી ઓફ મેટાફિઝિક્સ. અને કહીએ તો મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ સ્ટડી ઓફ ફિલોસોફી. એ ચિંતનનો, તત્વજ્ઞાનને અભ્યાસ કરે છે. ઇટ ઇઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ. એ શબ્દ આ પ્રયત્ન કરે છે ધ નેચર ઓફ રિયાલિટી, વાસ્તવિકતાનો અભ્યાસનો સમજવા પ્રયત્ન કરે છે, એનું વર્ણન કરવા પ્રયત્ન કરે છે. Now we can, the third topic is like first introduction, then definition, and then background. The background of metaphysical poetry. We can write down the background of metaphysical poetry no background. So we can say that metaphysical poetry began in the 17th century. Yes, it is begun in the 17th century. And here we can also mention here that 1592. You know about 1592 to 1678 is the time period of metaphysical poetry. And this time period was, we can tell, in the England. 17th century, the England is, we can say there was a drastic change in the political, social and religious, or we can say that really political, social, religious and economical and we can scientific, each and every sphere of the life, each and every walks of the life
of the England or Great Britain, or we can pass it to the transformation or transition. 17મી સદીમાં ઇંગ્લેન્ડની અંદર સામાજિક, રાજકીય, આર્થિક, રિલિજિયસ, ધાર્મિક, વૈજ્ઞાનિક બધા જ પ્રકારના ફેરફારમાંથી ઇંગ્લેન્ડ પસાર થઈ રહ્યો હતો 17th સેન્ચુરીમાં. અને એટલા માટે this time period is also called the age of transition. It is called the age of transition. The second name of this age of Dr. Samuel Johnson પણ કહેવામાં આવે છે. But age of transition. Transition means, dear friends, transition એટલે પરિવર્તન થવું. Transition, the movement, there was change in the thing. એ સમય સામાજિક, રાજકીય, સોશિયલ, સામાજિક, સોશિયલ, રિલિજિયસ, ધાર્મિક, you can say ઇકોનોમિક, આર્થિક અને સાયન્ટિફિક, વૈજ્ઞાનિક લેવલે પણ પરિવર્તન આવી રહ્યા છે. And that's where is called the age of transition period. Because the religious faith of the people was scattered, because there was, due to the reformation,